Un narcotraficante secuestró a la hija de ocho hijos de un motociclista. Pero, lo que no sabía era que su padre era el presidente del club de motociclistas temido, los demonios de acero. La mata que cambiaría todo luego a las 3:47 de la tarde. Era su ex esposa Rachel gritando desesperada. Su hija Lily nunca había llegado a casa de la escuela. El conductor del autobús confirmó que la dejó en su parada habitual, pero Lily jamás llegó a la puerta. El corazón de David Stone, conocido como Reaper, se congeló. Su tranquilo vecindario, con solo 100 metros desde la parada hasta la casa, se había convertido en la escena de una pesadilla. Algo terrible había pasado en ese corto trayecto. Y el mundo estaba a punto de descubrir por Trinity se mit con la hija de Reaper. En cuestión de minutos, 40 steel demons rugieren hacia la casa de Rachel. David rompió todas las leyes de tirar a fico para ligar. Fue entonces cuando encontraron la mochila de Lily en los arbustos. Su oso de peluche, el botones, había letters desaparecido. El mismo oso que David le había regalado, con un rastreader cosido dentro por si acaso. Se está moviendo, anunció Snake, mirando su teléfono. Hacia el norte por la autopista 9, a unas 40 millas. David conoce esa zona. Era territorio de Carlos el Lobo Méndez, el teniente del cartel que distribuía drogas en su condado. El mismo hombre al que David se negó a prestar su taller de motos el mes pasado. Esto es un mensaje, Gruno Tank, Carlos la secuestró porque le dijiste que no. David sacó su teléfono y llamó a Carlos directamente. El traficante respondió al primer timbrazo, rindos. ¿Ecas de menos algo, Reaper? Si la tocas, quemer todo tu mundo, permiso David. David, amenazas mi negocio, dijo Carlos. Ahora yo amenazo a tu familia. Trem si hay $1000 y sedin de taller, o la pequeña Lily desaparecerá para siempre, traer tu dinero. David mintió. ¿Dónde? Preguntó. En el viejo almacén de Miller Road, ven solo, o el muer. David colgó y miró a sus hermanos, con furia en sus ojos. Me di lástima a mi niña. Gracias a un rastreader en el oso de peluche de Lily, la localizaron. No estaba en el almacén, sino en un edificio abandonado a 20 metros. Carlos ponía una emboscada. Tiene al menos 15 hombres, informó Diesel des la vigilancia, y están fuertemente armados. No me importa si tienen 50, respondió David con determinación. Vamos a recuperar a Lily, pero la fuerza bruta no sería suficiente. Carlos tenía conexiones en todas partes, incluso policías corruptos. Necesitaban un plan más inteligente, un plan a prueba de fallos. Fue entonces cuando llegó una ayuda inesperada. El detective Tom Miller se acercó al club. Inmediatamente, todas las armas apuntaron hacia él. Esperan, dio rápidamente. Carlos mató a mi compañero el año pasado y lo hizo parecer un suicidio. Miller arrolló su placa al suelo. El metal resonando en el silencio tenso. No estoy aquí como policías. Estoy aquí como un padre que sabe, lo que es perderlo todo por es monstruo. Su voz, cargada de dolor y rabia, llenó el lugar. Cada palabra era un golpe, una promesa de venganza que comparsa con todos los presentes. En ese instante, ya no era un oficial de la ley, sino un hombre roto buscando justicia por su propia mano. La alianza más peligrosa acababa de nacer. ¿Qué pasará después? Suscribí para no perder el próximo episodio de esta increíble historia. Si crees que los motociclistas son buenas personas, dale al botón de me gusta y suscribí para mostrarnos tu apoyo. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Exigió Tank. Miller sacó unas fotos. Por Carlos tiene otros 14 niños en ese edificio. Está montando una red de tráfico de personas. La habitación estalló de rabia. Esto ya no se trataba solo de Lily. He estado reuniendo pruebas durante 2 años, continuó Miller, pero sus abogados siempre gamen. El sistema no lo detendrá. David miró al detective. Entonces lo detendremos en nuestra manera. El plan era tan brillante como brutal. Primero, necesitaban que Carlos creyera que David iba solo. Así que David se dirigió en moto al almacén mientras sus hermanos tomaban rutas distintas hacia la verdadera ubicación. Carlos lo esperaba con 20 hombres todos armados,
¿Qué pasará después? Sigue atento al próximo episodio. ¿Dónde está mi dinero? Exigió Carlos. ¿Dónde está mi hija? Respondió David. Es salvo por ahora, sonrió Carlos con arrogancia. Pero vienes solo como un tonto. Few entonces cuando David sonrió. Sí. El sonido de motocicletas, leno al aire. No solo los 40 demonios de acero, sino 200 motociclistas de cada club de 3 estados. Todos responderán al llamado para salvar a los niños. Carlos palideció. Trajiste un ejército a una negociación. Esto ya no es un negocio, dijo David. Teméis de mi hija. Y las hijas de otros. Mientras tanto, los demonios de acero llegaron al edificio donde estaba Lily. Encontraron 14 niños atados, algunos desaparecidos por semanas. Lily estaba en la esquina, abrazando a su oso. Los amigos de papá están aquí, le dijo Tank suavemente. Estás a salvo. Pero Carlos tenía refuerzos en camino. La batalla fue brutal, pero rápida. 200 motociclistas contra 50 miembros del cartel. No tuvieron oportunidad. Carlos intentó huir, pero no hay escapatoria cuando le haces daño a un niño. David lo alcanzó en el estacionamiento. Por favor, rogó Carlos. Tengo dinero, melones, es tuyo. David arrastró a Carlos, a un almacén vacío. Estaban solos. Teméis de mi hija, dijo David en voz baja. La pusiste en una jaula. Está viva, loró Carlos. No la lastime. Ibas a venderla, afirmó David. El silencio de Carlos fue su confesión. Lo que pasó después David nunca se lo contó a nadie, pero los gritos de Carlos resonaron durante una hora. Cuando David salió, Carlos apenas estaba vivo, roto de maneras que nunca sanarían. Llama al 911, le dijo David a Tank. Diles que encontramos al secuestrador. La policía llegó y encontró a 15 niños a salvo y a 30 miembros del cartel atados. Carlos Mendiz confesó todo, incluso crimes que ni siquiera conocen. Suplicó ser arrestado. ¿Qué le hiciste? Preguntó Miller a David. Le mostré lo que los padres hacen a los hombres que lastiman niños. Respondió David. Si te gustan las historias emocionantes, visita nuestro sitio web. Las pruebas en el edificio fueron abrumadoras. Drogas, armas y documentos que exponían toda la red de tráfico. Carlos fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, la noticia sobre lo que le había hecho a los niños se extendió rápidamente. Lily no sufrió daños físicos, pero las pesadillas la atormentan durante meses. Los steel demons hicieron guardia fuera de su casa todas las noches hasta que los sueños se detuvieron. Los otros 14 niños fueron reunidos con sus familias, cada una adoptada y protegida por diferentes clubes de motociclistas. Un niño, cuyos padres fueron asesinados por Carlos, fue acogido por los steel demons, criándolo como uno de los suyos. El almacén don Carlos retenía a los niños fue demolido. En su lugar, los motociclistas construyeron un parque infantil, un lugar seguro y feliz para que los niños jugaran. Este es el verdadero significado de comunidad y justicia. Gracias por ver. Lily todavía leva a Mr. Buttons a todas partes. El rastreador y un botón de pánico siguen dentro, como le explicó David a Rachel. No es un por si acaso. Es un nunca a más. Los steel demons cambiaron es dilators. Y no eran solo un club de motociclistas, se convirtieron en guardians. Cualquier niño desaparecido, cualquier sospecha de abuso, cualquier traficante los se encargaban. A veces legalmente, a veces no, pero siempre de forma efectiva. Carlos Mendiz sigue vivo si a eso se le puede llamar vida. Paralizado, alimentado por un tubo. Cada año, en el aniversario del secuestro, recibe una foto de Lily, feliz y segura, rodeada por 200 protectores de cuero. El mensaje es simple, ella sobrevivió. Tú no. Los guardias lo encuentran llorando, rogando por una muerte que no le liga. David nunca contó los detalles de lo que pasó en el almacén, pero su respuesta es siempre la misma. Me aseguré de que nunca volverá a lastimar a un niño y que cada día de su vida le recordará por qué. El FBI investigó el asalto masivo al cartel. Oficialmente se dictaminó como defensa propia.
Extraoficialmente, los agentes estrecharen la mano de los motociclistas. Un agente les dio, sabrán a 14 niños eso es todo lo que importa. Lily ahora tiene 3 ecos. No recuerda mucho de da, lo cual es una bendición, pero sabe que está a salvo y protegida. En total, han salvado a 87 niños en 5 ecos. No todas las historias terminan felices, pero todas terminan con justicia, de una forma u otra. Carlos tenía un imperio de melones, tenía soldados, armas, conexiones. Pensó que eso lo hacía intocable. Pero aprendió de la manera más dura que nada, te es intocable cuando te metes con la hija de un motociclista. Absolutamente nada. Si te encantan estas historias, busca bikerspite.com. Dale like al video y suscribe para más contenido.